nje hizo fursa mbalimbali ambazo mtakuwa mnazitengeneza, kuna plani yoyote labda ya nyinyi kusimama kama record label ambayo mtakuwa labda mnamiliki wasanii wenu? Naomba nimsaidie kujibu hilo swali kwa sababu hilo swali tumeulizwa kwenye launch hii mara 3 kwa inanipa impression ya kwamba watu wana expectation hiyo ama wana tamani, be wrong. Lakini kama alivyosema just now, Women in Music ina lengo lake ni kukupa wewe msanii ama female creative, female executive, labda kwa mantiki ya kwamba manager, producer, vitu yani nafasi za lawyer, exactly. Nafasi za kuweza kufanya vitu kwa viwango na ueledi ambao unatakiwa. Umeona, kwa sababu sasa hivi tasnia ya muziki inavyoenda kidunia, sio tu kitanzania, kidunia. Ueledi ni number 1 factor. Ueledi, taarifa na elimu, na elimu kiasi gani juu ya mambo yanayoendelea. Kwa sababu bila hivyo vitu utashinda kucompete. Technology inakuja kwa kasi, so you know, kuna vitu lazima ujue. Ujanja unaanza kupungua. However, lengo letu pia is to uplift, yani kumuinua yule msanii ambaye hana hizo resources. Sawa. Haimaanishi kwamba tutakaa tusema sasa sikiliza, tunaweka hela, usizingue, kwa sababu I feel like watu ndio wanatarajia hii fikra nyingi ziko hivyo. No, not necessarily, lakini ukija kwetu kwamba guys, I have a project imefanya, sijui pa kuipeleka, nifanye nini? Then tuko 5. Kati ya watu sisi 5, kila mtu ana area yake ambayo amespecialize. Kwa just naweza kusema okay fine, mimi kwa sababu niko based internationally, I can try and plug you internationally, labda kutafutia press opportunities, collaboration opportunities, umeona. Sandra kwa sababu mimi niko hapa in Tanzania, maybe I'll try and manage the creation process of your project, make sure una record, una sign the split sheets kwa ambazo zinatakiwa, metadata ambavyo inatakiwa. Tuna kwenye umoja wetu pia kuna mwanasheria ambaye amefocus kwenye entertainment law. Kwa hiyo atakusaidia labda kuangalia mikataba yako hii unaoingia na distributor na nani. Na ili kurahisisha tumepartner up na huyo CD Baby. Ambaye CD Baby ni distributor basically. Mwana kisa distributor anataka vitu fulani ili aweze kuingest kazi. So we can help you craft the plan, push the plan and put you in places where you can showcase ama you can further promote yourself. Umeona? We will help you put there. Lakini kwa bado asilimia kubwa ya kazi lazima afanye msanii. Umeelewa? Just anaweza ka waste her time akaongea na kila mtu anayemjua Uingereza. Akasema okay fine, Arun Tambo tunamweka. Sasa Arun Tambo akishaweka hapo, Arun Tambo anafanya nini? Hiyo ni juu ya msanii. Of which I really want msanii aelewe hichi kitu. As much as we are here, tunataka tuwasaidie. Mimi binafsi nataka sana nisaidie kwa sababu najua nilivyoanza haikuwa rahisi. Kwa nikipata nafasi, I have 5 mentally strong women I can actually use. I would want to use them well and use them right. Lakini pia mimi nafanya nini kuonyesha wao kwamba wow, you know what, as a collective, let's keep talking about this girl. Just now, call New York, Sandra, you call someone in Nigeria, Anna, guess you nani, and you know, Claire, plan an event, let's promote this girl, out this guy, whatever. Yani unafanya nini cha ziada ambacho kitatufanya pia tuone wow, let's just keep digging into our resource pool and kwenye our network. Ili kuweza kuvuta opportunities for you. Very nice. And so in terms of like how it works, kwa hiyo kutakuwa that we have a membership structure. Kwa hiyo people sign up to become members. Alafu also for Tanzania right now is the time to join and become a member kwa sababu for the next 6 months the membership is going to be completely free. After that, of course, we will have to start charging for membership. And when you are a member, that means that you have exclusive access to all of the resources, the events. Online, right? It's online. Lakini what I think is important kuelezesha pia, although there will be a membership fee going forward, hizi sio hela ambayo that we pocket it, tunagawana tusini na nini.
No, we are. This is a not-for-profit organization. Kwa hiyo, a lot of the funds will be allocated to help us run the organization. Lakini vile pia, we will make sure kwamba with the fee structure that we introduce that it's compatible with the market. Kwa sababu hatutaki, we don't want it to become a thing of we outprice people to such an extent that they're not able to access our network, or they're not actually able to tap into women in music and become a member. And also, we will, it doesn't mean if you are not maybe a member that you can't come to us, or you can't reach out to us, or you can't benefit from the network. Lakini if you are a member, utakuwa unapata hizo benefits kwa ndani kabisa. So and also that access to all of the chapters around the world. So inakuwa ni rahisi, unakuwa karibu na maarifa na kila kitu ambacho kiko hapo. Natamani ushare na sisi, kwa sababu tayari bahati nzuri kama alivyosema Sandra, uko sehemu ambayo ama unakoishi ni sehemu ambayo pengine ndio macho ya sehemu kubwa ya wanaopambania muziki ya Afrika wanakuangalia, na huko nyumbani vile vile. Kwa hiyo macho yako yanaangalia sehemu mbili tofauti ambazo moja ina mtazamo mwingine kama mfano. Anaelewa vizuri. Hali ya sanaa ya Tanzania unaiona vipi in general? Tuko kwenye hatua gani kwa sasa? I think inakuwa, and I think we are in the best position that we've ever been in. Okay. I think that, like I said, kuna mwendo mrefu bado. And I think that a lot of that is to do with, we keep talking about it, it's to do with education, having a proper infrastructure, and also building and resource building and building proper sectors within the industry. Kwa hiyo, there's a lot of things that we still need to do. Lakini vile I can't say kwamba we're not looking good, kwa sababu when it comes to vipaji we have that, when it comes to creativity we have that, and I can see the levels, you know, going up. Even if you're looking at the music videos, even creatively, you know, it's really advancing. Kwa hiyo, kuna sehemu tupo. Exactly, kuna sehemu tupo, lakini I feel like we just need to give it that extra push to fill those gaps, you know. Because otherwise we won't be able to compete on a global level. Kwa upande wangu nadhani hali ya sasa, mimi nitaangalia sababu niko hapa majority. Very nice. Hali ya sasa it's changing. Yaani vitu vingi vinabadilika. Muziki wenyewe unabadilika. Sasa hivi ukitoa nyimbo, ndugu yangu, hatuwaimbii tu watu fulani wa Sisinza, sijui Magomeni. Unatakiwa uimbie kila mtu. Sababu hujui nani atasikiliza wapi, atafanya nyimbo yako iwe kubwa kiasi gani. Kwa mantiki hiyo basi, talent zipo kibao, kama alivyosema Justin, zipo kibao. Lakini hatuna enough properly trained people nyuma ya wasanii. That is also what we need to build. Kwa nguvu sana, kwa sababu vipaji hivi vipo na vitakuja, vitablow, na Mungu, unajua Mungu akikupa kitu chako lazima kitu shine. Kwa kikiblow huko, alafu hakuna watu ambao wanaelewa mambo nyuma yako, kuongoza kukifikisha sehemu sahihi inaweza ikawa changamoto. Na utashangaa tu, mimi msanii mkubwa lakini sifiki. Kumbe nyuma unafanya kazi na watu ambao kwa moyo thabiti wako na wewe, lakini hawana zile skills, ile training ya kuambia bwana, this is how things are moving, this is how you should also move. And unfortunately, markets zimekuwa exhausted. South Africa imekuwa exhausted. Wakaingia West Africa wameweza kwa asilimia kubwa sana, na tunaona impact ya Afrobeats. Kwa soko lililobaki ni la East Africa. Kwa hiyo, na huku kuja wanataka kuja, lakini hawataki kuja tu ili maana kuja tu ili tuwete tukusaidie. It's not like that. They're coming to do business. Kwa hiyo wale watu ambao tuko nyuma ya wasanii, we have to position ourselves very very aggressively. Very fast. Ili akija akitaka kudeal na Aaron, unajua kabisa Aaron ana Jusna. So if I'm gonna get to Aaron, I need to talk to Jusna, because Jusna anaelewa biashara. Wewe nije kukuambia tu Aaron, sikiliza. Pale kuna mlango wa kuondoka. But this is how you need to behave. This is how you need to do it. Kama wewe una njaa hiyo, you will listen. Lakini sasa kama unafanya msanii anafanya kazi na mtu ambaye, sababu artists pia are smart. As much as they are creative, they are smart. Anajua kabisa huyu Aruni huyu nafika naye mpaka hapa. Baada hapa kipengele. Kwa sasa akianza kuona hapo tulipofika kuendelea ni kipengele, ataanza kutokuheshimu, ataanza kukudharau, ataona wewe mieyusho, yani mambo mengi atakuwa. Lakini kila akikuangalia akiona ndugu yangu huko watu 12 mbele yake.
ana calm down. Anajua kabisa okay, I need this person for me to get there. I need them. Na hata haya makampuni yanayotafuta namna ya kuingia na ataingia. Whether we like it or not, yataingia, atatuvuruga kama kuna watu ambao hawajakaa sasa watakuwa ndo hivyo wamepigwa. Lakini kwa wale ambao watakuwa wameweka the time, the resource, the energy, the intention ya kutaka kufanya kweli, watafanya biashara kubwa sana na hizi kampuni. Sababu wanatuhitaji. Nifahamishe kuhusu wewe unachokiona. Sijui kama unaona sawa na mimi. Licha ya kwamba tumekubaliana wote kwamba industry inakuwa, ila bado tunaona changamoto ya kutokuwa na A-list ya wasanii wa kutosha kama ilivyo mataifa mengine kama labda Nigeria ambao ni mfano hai sana. Na mara nyingi wasanii wa nje kidogo upcoming wakitoa hata nyimbo 2-3 zikafanya vizuri, inakuwa ndo safari ya mafanikio kwa kiasi kikubwa. Ukilinganisha na hapa nyumbani kuna hilo ombwe, lakini wanabakia wasanii fulani wachache ambao wako kwenye top ya muziki wa bongo. Nini shida? Shida ndio hiyo kwamba watu wa nyuma au what's going on? Yes and no. Yes, kwa maana kwamba you cannot control jinsi gani msanii atakuwa na kwa kasi gani msanii atakuwa. Lakini at the same time lazima ujiandae msanii akija kukua. Yaani hiyo it's given. Kwa hiyo kutokuwa na watu nyuma ya msanii ambao wanaelewa kuna athiri vitu vingi sana, kwa sababu hata hawa A-list wachache ambao tunawazungumzia, ukikaa ukaangalia kiundani zaidi, ukafuatilia kiundani zaidi, utagundua kwamba decision making wanafanya wao. Kwa wanafanya wao kuangalia maslahi anaweza kupata. Kwa wewe sasa, kwa sababu ukifikiria mimi na option gani nikiachana na msanii, let me just stay here. Whatever comes in, I make my cuts, I live my life. Lakini kama kungekuwa kuna mtu nyuma, let's say with the knowledge and exposure kama ya Juice na labda, vitu vingi angeweza kuvipiga vita na kuviweka katika direction ambayo huyo msanii ingeweza kumtoa na kila mtu kuchini akala sasa. Tunashindwa kutengeneza kwa sababu we don't have those people. Artists, again like I said, artists are also smart. Wanajua wewe hapa unaweza kunipeleka hapa, uweze kunipeleka. Wewe unaita taarifa mapema. Wewe unaita taarifa, wewe hauna. Kwa sababu gani? Wanakuwa thrown into that pool mapema, so the level of exposure for them inaenda haraka sana. Inabadilika haraka sana. Kwa ametoka mara 2-3 nje ya nchi kashajua vitu vingi. Wewe umekaa huku unajificha kisa unaogopa uweze kuongea Kiingereza. Mwenzako kaenda. Yes, you know this is me. Kaziunga yuko hivyo anarudi hapa anakuambia sikiliza, sasa kuanzia leo sifanyi kazi na huyu, nataka huyu. Wewe unashangaa why unaanza kuhisi labda ananidharau, lakini the truth of the matter is hujajiweka kwenye nafasi yeye aone you're valuable to. Very nice. Na kuna wengine just character, ameshapata hela na kuwa greedy. Hiyo ni character, lakini tukiangalia tukisema professionally, people behind the artists are not as confident as they should be, kwa sababu kwanza they probably got to work with this artist by chance, na kwa sababu huyu msanii amefanikiwa sana anafikiria nikiachana naye nakula wapi. Kwa bado kuna ile gap ya kwamba okay, wewe as a person behind the artist, be it a manager, a lawyer, whoever, unajijengea infrastructure gani wewe kama wewe, ili hata kama ikitokea you're not working with this artist, you can still build more people behind you that could work with more talents. Kesho kutwa, we need to even have more new names. We need to have new A-list managers kwenye biashara sasa hivi. We need to grow, we need to evolve, kwa sababu muda unaenda, watu wanakuwa, hata A-list pia wanakuwa, umri unabadilika. Kuna gap inakuja kuwakuta na generation fulani. Kwa in time hatuwaombei, lakini because ndo jinsi ilivyo, watakuwa out of the spectrum. Kwa sasa ambao mnabaki mmejipanga vipi? Nakuelewa sana. And kuchangia kidogo what Sandra said about just like kujipanga, kwa sababu the time is now and the whole world is watching. Everyone has eyes on Africa, and especially East Africa. East Africa is a hot market ambayo inakuja. So we need to lazima tujipange so that we're ready and we're able to actually compete. And women in music is a small part of that mission. And it's a strategic positioning ili
so that we can help prepare. Yeah. You know, we can help prepare the industry with those proper infrastructures. Kwa sababu wanakuja ma Sony Music, ma Spotify, they've already set up their offices in East Africa. Lakini we need to make sure kwamba we're in a position to be a part of that value exchange, and education, empowering each other is going to be a huge part of that. Okay. Yeah. Kwa kumalizia, out of kuwa na diaspora kubwa, ni ipi siri ya mafanikio ya Nigeria kwa mataifa ya nje, especially London, ambapo wamekuwa wakiandika historia like every day? Yeah. I think that the diaspora is the diaspora. You said outside of the subject of diaspora. Lakini I feel like I can't talk about it without mentioning the diaspora, because that is a huge factor, I think. Because in the UK, for example, right? There's a huge community of West Africans, Nigerians and Ghanaians, and I think ukiangalia the black population in the UK, yani the vast majority is made up of West Africans. So what this means is that they're able to infiltrate culture, they're able to dictate culture, from food to entertainment to the movies we watch to the music we listen to. And I think that, and also to add to that, also within the music industry itself, there are a lot of West African music executives who are tastemakers, who are in positions of power, which means it's made it easier over the years for West African, you know, Afrobeats music, for example, to really penetrate and cross over into the European markets and the global markets, the UK. Lakini kitu kingine pia that I think inachangia, well, I think that's actually probably one of the main things that has contributed to the success of, or the rise of Afrobeats music, for example. Sasa sisi tunatoboaje? Kwa sababu hatuna hiyo diaspora kubwa. Hatuna, lakini I think it's about making I think strategic moves. And a lot of it is about, like I said, making strategic moves, but building the right relationship in order relationships in order for us to be able to position our artists in the right way. Lakini kitu kikubwa is a lot of the things that Sandra discussed about understanding how to build that infrastructure around yourself or around the artist, and then figuring out how to reach out to make those to connect those dots further. So ulikuwa unakumalizia Sandra? Nataka nichangie hapo. Umesema sisi tunatoboaje? I think we have to be, it's time we tuanze kuwa open-minded, tuanze kuwa flexible. Sababu, for me, ukizungumzia diaspora, of course, it's dominated kwa asilimia kubwa na West Africans. A few years ago, wakati hizi kelele nyingi za trending in Afrobeats, South Africa was not there. Tulikuwa tunajua South Africa and different soon. Like South Africa, it was exactly. Like ever since this Amapiano thing came, ikaonyesha ina quality ya kucompete. Nigerians wanapenda kitu ambacho wanaweza akajatouch nacho kaenda. So now imekuwa kwamba okay fine, it's an issue of cross promotion in terms of culture. This is South Africa, this is Nigeria. We can't, hatuwezi kuvamiana. The only way tunaenda is to collaborate. So we also need to wake up and start making music, not for the sake ya kusikilizana hapa Tanzania. Sababu unajua sound ya Tanzania, unajua flavor ya Tanzania, but it's not, I feel like it's not working. And this is a very subjective opinion, but I feel like it's not working. Lakini what is working, we need to adapt. Lakini adapt it in a manner we put also our identity on it. Kwa ili mtu akitaka kukopi, aone kama sasa siwezi kukopi bila kushirikiana nao. Ndio ambacho kinatokea na South Africans na other than that tutabaki hapa tutaimba mapiano hizo tutazikopi, tutazirahisisha mimi nasema. Zika sound kwa namna ambavyo tunataka sisi hapa, lakini hatuwezi kucompete kule. Ni chache sana tutapita. Lazima to yani uisome soko la dunia and understand you know where that development and improvement of the actual product, and by creating a product that can actually compete on a global level. Nafikiri hiyo inaweza kuwa ni njia pekee ya kutoboa. Kwa sababu
kuna msemo wanasema if you can't beat them, join them. Jikutanishe nao. Unapojijoin hapo, how you join is what matters. So but at the end of the day, if a Tanzanian, congratulations, I don't know which camera should I look at, yeah. Congratulations to Rayvanny, I know he's competing for a Grammy. At the end of the day, moja tu akifanikiwa, moja tu aki-switch, that's all we need. Sema tuko affixed na mtu mmoja ama baadhi ya watu ambao, in my opinion, we need to change what we look at for hao watu. Or rather, hata hao watu pia, they need to change what they want us to, to acquire, I mean, to copy, to adapt, to get inspired with. We need to change, kwa sababu watakuja watu hapa, watadetermine nyie muimbe vipi. Na kwa sababu you are not in a space to determine how music is being, put out. The vibe that's being put out. Bendera, mtayumba tu lazima. Mtapelekwa tu. Sasa wote mnaimba kwaya, mtaanza hapa Bwana Yesu asifiwe. Na mtaimba tu kwa sababu you're not putting the money, you're not putting the resources. Wanaweka all these things not wengine. Wewe utalazimika kucomply. Lakini you need to have leverage. Leverage yako ni nini? Have something that you can say, you know what? I established this. We did this. This is part of Tanzania. Kwa tunavyoenda huko, if you people want to adapt to this, lazima muelewe Tanzania is part of this culture. So I feel like that's what South Africa has done with Amapiano. Kulikuwa kuna push and pull sana, sijui ipi na mkamkopi nani, lakini baadaye bitu watu waelewane jamani. What do you think about our language? Haionekani kuwa kikwazo cha push home music internationally? Kwenye kuimba? I don't think the way tunavyoimba Kiswahili ni kikwazo. Some Nigerians sing Yoruba. Do you understand Yoruba? Sure. But I think that that's where you come back to that thing about the diaspora, because I feel like one of the main reasons why that's been able to cross over, even when a lot of their songs are heavily, Yoruba, dominated, is because when you go outside of Nigeria and you have markets that are hugely populated by Nigerian diasporans, it means that do you get what I mean? It's easier for that to cross over. I think that there is a challenge in it. Lakini I don't think kwamba yani it's workable. It's workable in a way. Ukisema lugha tu lugha. Tuna mfano wa nyimbo kibao za South Africa ambazo they don't necessarily hawaongei kilugha at all. Lakini it's the way they package the production, it resonates. Can I just say with Amapiano though, the reason why I think it's worked with Amapiano, because obviously most of the Amapiano songs, there's not a word of English. Actually, I don't really think there's Amapiano songs where there's any English at all. Lakini, it's the sound though. It's a sound. It's a sound about it's that house sound that is that we already know and recognize around the world. Na sisi tuna vitu vingi jamani. Tuna vitu vingi. We have Tanzania has over 26 tribes. And all these 26 tribes have kuna namna they entertain themselves, right? I think we need to get creative. Nilifanya mahojiano na Basata na walikuwa na process ya last year, walikuwa wanashughulikia mdundo wa taifa ambapo walikusanya producers na nini wakafanya safari za hapa na pale kutafuta mdundo wa taifa. I hope what I will introduce very soon. I'm sure. Yes, lakini I don't want people to limit. Sitaki mimi watu wajilimit kwamba sasa tuna mdundo wa taifa. Wote tubaki hapo. Like if you get something if you get something kutoka kwa wahaya, ukaona hiki kitu hiki element ikifuse hapa, it will bring a unique vibe na it can make sense with the global modern sound. Use it. Ukipata kitu kwa Hachaga, you feel like this particular instrument nataka nikiweke hapa. It's about at the end of the day, Nigerians now will try a lot of things. Waliimbaga R&B, vitu vingi sana vinatokea pale. Ukikuja kujipata kwenye Afrobeat wakasema now this is it. Kuna sisi haiwezi kuwa one take. After kaondoka. We need to try mpaka pale tutakapopata kitu. Lakini haimaanishi tusubiri miujiza. That's what I'm saying. Kwa mapambano yaendelee. Very nice. Mimi niwashukuru sana. Tupate cha mwisho ambacho pengine ungependa kuzungumza kuhusiana na women in music. All I want to say really is that Women in Music is an organization. It's here for Tanzanians. Kwa kijumla, it's not just for women. It's not just about women. Lakini, so I really want you to reach out.
reach into the network kwa sababu we're here to we're ready to do the real work. Kuinua industry ya Tanzania. So yeah, and also we need you guys kwa hiyo. Thank you so much for giving us the platform kuongea leo. Karibu sana. Anything else for your mimi ningependa again kutoa wito. Watu wasichukulie kama hichi ni kikundi cha kikoba jamani, sio kikoba. You guys are welcome. The men too, we also like to see you guys kwa sababu as much as tunatamani kuwa na industry ambayo ina more female representation, we still need a lot of you gentlemen to back us up. Na mimi I think kilo changu apart from wasanii ku join WEWE, kilo changu kikubwa ni nataka kuona watu wanaotaka kufanya kazi nyuma wasanii wengi zaidi wakijoin. I think mimi nitakuwa of more use kwa watu kama hao. Kuliko wasanii. Wasanii of course, but more watu kama mainly. Very nice. Mimi nashukuru sana kwa time yenu. Nafikiri kuna ambacho tumebakiza kilipaswa kufahamika zaidi. What do you think? Tuko watano. Tunaona hapa tuko wawili. Tuko watano. Just ni mwenyekiti wa WEWE kwa Tanzania. Tuna dada yetu mwingine anaitwa Natasha Stambuli, ambaye pia ni general manager wa Boomplay. Yeye pia ni mwenyekiti msaidizi kwenye Women in Music Tanzania. Kuna dada yetu mwingine anaitwa Caroline Claire. Yeye ni mwenyekiti wa events. Anasimamia masuala ya events. Mtu wa events. Afu tuna mdada anaitwa Ana Marie Shengoma. Yeye ni mwenyekiti wa membership, lakini pia ni mwanasheria wa entertainment. Kwa kama mnahitaji watu wasanii wanahitaji consultation ya namna hiyo, wanaweza kumcheki Ana Marie. Ofisi yake iko hapo CNG Plaza, inaitwa Queen Law Chambers. And then we have me, ambaye na mwenyekiti sasa mawasiliano na kwa hivyo of course, nafikiri kuna mtu kaniambia hivyo. Kuna ofisi? Na kwa sasa hivi hatuna ofisi kwa sababu kuna certain criteria we still have to meet. Kwa sababu hata hii WEWE yenyewe mnayoiona tumeileta hapa Tanzania, imetuchukua mwaka mmoja na nusu kukubaliwa kuileta. And easy back and forth. Inafika mpaka tulikata tamaa, tutamwambia mwenyekiti swala letu vipi? The legal work that we had to go through. Kwa sababu wao it's very important. Yani hawakupi hela kama alivyosema. Hela nyinyi mnazitafuta, mnazizungusha kwenye activities ambazo nafanya. Wanachokupa wao ni brand. So kukupa ile brand name takes a lot of jambo dogo. Kwa nzito jambo dogo. Kwa hiyo tukiendelea kufanya vitu, tukiendelea kutik, I think ni kama process wanatuangalia, ndio wanaweza kuturuhusu kuna ni ofisi. Kwa sababu pia hiyo ni gharama ambayo lazima idiskasiwe. Tanzania mna contribute kiasi gani? Makao makuu mna contribute kiasi gani? Exactly. I'm sure kwa mataifa mengine ambayo hii kitu imeanza, pengine mafanikio ni makubwa sana, right? I think that especially in America, you can see the fruits of what women in music has done and contributed. And even if you can go to www.womeninmusic.org, or unaweza kusoma pale like their impact reports and what changes it's contributed to their industries. Yani when you as far as developing platforms for artist development, but also in terms of being able to mentor women and see them placed in more senior decision-making, positions within the industry. Kwa hiyo, yani, the results have been obvious in the years that Women in Music has been operating across kwa tuna matarajio pia ya Tanzania vile vile kufikia kwenye mafanikio hayo muda mchache ujao. Also bana, shukrani sana kwa time yenu. Mimi nimefurahi kuwa na nyinyi leo. Nafikiri hii ni moja kati ya interviews ambazo pengine zikafungua kichwa cha binti anayetutazama right now. Na kama alikuwa anasuasua kuipush talanta yake, basi huu ndio wakati pia wa kucheki na nyinyi kupitia hizo platform ambazo kupitia njia ambayo tayari mmeshatuambia ili kufikia malengo. Asante sana kwa time yenu. Na nashukuru. Sawa. Nilikuwa na Jusna pamoja na Sandra ambao wanawakilisha women in music, nitasema women in journalism. So tumejifunza vitu vingi na mmefahamu vitu vingi vile vile. Kama una maswali, wanazo platform zao. Sandra, Instagram
Instagram yangu ni Miss Brown TZ, MSBROWNTZ, neno moja. Yeah, and Jusna ni Diamond? At Diamond Lane, LANE, London. Yeah, so kama una maswali yoyote unaweza ukawacheck kwenye social media platforms zao na ukauliza na wakakufahamisha kwa kina zaidi ili uweze kufahamu zaidi ya kile ambacho umekipata hapa. Mimi sina la ziada, mimi ni Harun Tambwe, kwenye Instagram ni Harun_Tambwe. Subscribe, like na kushare ili kuwa kwanza kupata mengi kutokea hapa. Asante kwa time yako. Big shout out kwa Isa Manoti pamoja na Emmanuel Kabigi behind the camera. Bye bye.